Namaste, Shusha. Welcome students to online session of Indian economy. Part 13, the different economic indicator, saving and investment. Start karsu. Saving. Saving is the difference between the present income and expenditure. It becomes necessary that investment is made in different sectors to attain economic development. For investment, saving is necessary. Saving છે એ ડિફરન્સ બિટવીન દેખાડે છે પ્રેઝન્ટ ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચર. એટલે માણસો પાસે જેટલી આવક છે એમાંથી એના જે એક્સપેન્સીસ છે એ ડિડક્ટ થાય અને જે રિમેનિંગ પોર્શન એની પાસે રહીએ છે that is known as saving. Say for example, તમે લોકોની ઇન્કમ 10,000 છે, તમે 10,000 માંથી તમારો ટોટલ એક્સપેન્સ 7,000 રૂપીસ છે, તો જે 3,000 વધે છે એ તમારો શું થઈ જાય છે? સેવિંગ્સ થઈ જાય છે. It becomes necessary that the investment is made in different sectors to attain economic development. For investment, saving is necessary. જો તમારી પાસે પૈસા હશે તો જ તમે એને ક્યાંક રીઇન્વેસ્ટ કરી શકશો, રાઈટ? એટલે શું કહે છે કે ભાઈ પૈસા વાપરવા હોય તો એના માટે તમારે પૈસા ભેગા કરવા પડે, એટલે સેવિંગ્સ તમારું હોવું જોઈએ તો જ તમે એને ક્યાંક ઇન્વેસ્ટ કરી શકો. However, saving and investment are not always equal. Investment is equal to addition of saving and foreign capital from other countries. Saving અને investment એક સરખું નથી હોતું, રાઈટ? ઘણીવાર શું કામે? કારણ કે investment is equal to additions of savings. ઘણીવાર એવું હોય છે કે તમે તમારી સેવિંગ્સ કરતા પણ વધારે પૈસા ઇન્વેસ્ટ ક્યાંક કરો છો, રાઈટ? તો એ તમે ફોરેન કેપિટલના હેડિંગની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરો છો, જેમાંથી તમે બહારથી પૈસા લઈ આવો છો. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈ કે ભાઈ તમારે કંઈક વસ્તુ લેવી છે, રાઈટ? તમારી સેવિંગ સફિશિયન્ટ ના હોય તો તમે શું કરો છો કે બહારથી બોરો કરો છો, રાઈટ? બેંક્સ પાસેથી ને એમાંથી તમે લઈને તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફૂલફિલ કરો છો. સેમ વે અહીં તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય, ઘણીવાર સેવિંગ્સ કરતા વધારે હોય છે તો તમે ફોરેન કેપિટલ નો યુઝ કરો છો. આપણે નેશનની વાત કરીએ તો એ લોકો શું કરે છે કે ભાઈ સેવિંગ બરાબર પૂરતું નથી તો ફોરેન કેપિટલ્સ ના અધર કન્ટ્રીઝ પાસેથી તમે સેવિંગ્સ લઈને રીઇન્વેસ્ટ કરો છો. If the country is to be made self-independent, it is necessary to increase the savings. હવે કોઈ પણ કન્ટ્રીને સેલ્ફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બનવું હોય તો એને પોતાની સેવિંગ્સ વધારવી જોઈએ. If savings are increased, investment rate can be raised and dependence on foreign capital can be reduced. શું કહે છે? સેવિંગ્સ તમારે ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય તો તમારી પાસે પૂરતું ફંડ હોવું જોઈએ, રાઈટ? If savings are increased, investment rate can be raised. સેવિંગ્સ વધે છે તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રેટ છે એ પણ વધશે, કારણ કે પૈસા હશે તો તમે ક્યાંક ઇન્વેસ્ટ કરશો, એટલે સેવિંગ્સ વધી તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ વધશે. અને ફોરેન કેપિટલ છે એનું ડિપેન્ડન્સ કેવું થશે? રિડ્યુસ થશે. તમારે બહારથી પૈસા લાવવાની જરૂર પડશે નહીં જો તમારી પાસે પૂરતું ફોરેન કેપિટલ હશે તો, પૂરતું સેવિંગ હશે તો તમારે ફોરેન કેપિટલની જરૂર પડશે નહીં. Thus, if economic development is to be attained without restoring to foreign capital, savings within the country must be raised or increased. This becomes the precondition for economic growth. કોઈ પણ નેશન છે એનું ગ્રોથ વધારે સારું કરવું હોય તો તમારે શું કરવું પડે? સેવિંગ્સ છે ઇન્ક્રીઝ કરવું પડે, તો જ તમારું કન્ટ્રી છે એ શું થશે? સેલ્ફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થશે. Now let us see the sources of saving. Sources of saving છે એમાં 3 sources છે, that is family sector saving, private sector saving and public sector saving.
family sector saving. The savings of family sector is the largest. People in India are motivated to save for the wedding ceremonies to be arranged, building houses, old age, etc. There have been increase in banking services, reasonable rates of interest for savings, small saving campaigning, contributory provident fund schemes for employees, public provident for general public's interest on units of unit trust of India, etc. Where family sector savings માં શું કહે છે કે ભાઈ families છે એ લોકો savings કરે છે અલગ અલગ purpose માટેથી, right? કે ભાઈ બધા માણસો સેવિંગ કરે છે શેના માટે કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક વસ્તુ અચીવ કરવા માટે. ફેમિલીમાં શું કામે થાય છે, કોકના મેરેજ આવતા હોય, રાઈટ, ઘર લેવું છે, કાં તમે ઓલ્ડ એજ માટે રાખો છો, તો આ તમારા અલગ અલગ સોર્સિસ થઈ ગયા જે ફેમિલી સેવિંગ્સ ને મોટિવેટ કરે છે. Second is private sector savings. Private sector savings માં શું કહે છે? In developing countries, public sector is given more importance than private sectors. જે developing countries છે જેમ કે India, right? એમાં public sector છે is given more importance, વધારે importance આપવામાં આવે છે than private sector. As private sector is limited and small, there are few opportunities for it. Private companies provide more prerequisites to their employees on the basis of their performance. The cost of production remains high than public sector and the rate of profit is low. Private sectors માં શું છે? Private sectors માં limited and small amount ની opportunities જોવા મળે છે, right? Private companies છે the employees ne basis of their performance, right? Performance na basis ઉપર એ લોકોને savings આપે છે. Next શું કહે છે કે ભાઈ private companies છે, private companies છે એમાં એટલી બધી employment opportunities ને બધી વસ્તુ નથી મળતી compared to public sector, right? Public sector માં છે profit ratio વધારે છે, લોકોનું employees નું ધ્યાન વધારે થાય છે, એનું performance level પણ વધારે થાય છે, તો આ બધી વસ્તુ તમે જોવો છો. Very often there are old and outdated technologies, old methods of cost controls on materials and stock, inadequate production capacity, storage of coal, electricity and raw materials, right? પછી આ બધી વસ્તુમાં પણ એનું contribution તમને જોવા મળે છે. હવે આવે છે public sector savings. Public sector savings, public sectors છે એના પોતાનું savings કેવી રીતના કરે છે? The savings of this type comes from the profit of industrial and commercial units, right? Public sector નો saving industry અને commercial units માંથી આવે છે. It is the difference between, શું છે? The difference between the public sector savings and expenditures. Public sectors છે એનું savings છે important role play કરે છે જે commercial unit as well as profit from different industries જે public sectors છે એની સાથે concern છે. In 1950 to 51, it was the only 20%, ખાલી 20% of the GDP public sector savings માંથી આવે છે. In 2010 and 11, it went up to, from another point of view, out of total savings. The share of public sector savings was 23.2% in 1950-51, which is reduced to 5.2% in 2010-11. Facts and figures તમારે લોકોને યાદ રાખવાના રહેશે.
its lower rate are due to following reasons. अलग अलग reasons through એના rates માં decrease તમને જોવા મળે છે as non-development expenses has risen. Administrative expenses have also gone up, right? Administrative expenses છે એ પણ વધારે તમને જોવા મળે છે due to population increased. Economic activities of the government have increased and some departments have expanded. Subsidiaries and economic financial assistance have increased public expenses. જેમ જેમ પોપ્યુલેશન વધે છે એમ એમ પબ્લિક સેક્ટરનો રોલ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્લે કરે છે એ લોકોને પણ વધારેમાં વધારે ઇન્વેસ્ટ કરવું પડે રાઈટ એટલે શું કહે છે પબ્લિક સેક્ટરમાં ઇન્વેસ્ટ ક્યારે થશે જો એની પાસે વધારે સેવિંગ્સ હશે તો રાઈટ thus all the cases are responsible for the lower rate of saving by this sectors. Now let us see the trends in savings rate during the last decades. તમને એક ડાયાગ્રામ સોરી ટેબલ આપેલું છે એ ટેબલમાં તમને મેન્શન કરેલું છે રાઈટ સેવિંગ્સ ના ટ્રેન્ડ્સ દેખાડે છે ડ્યુરિંગ લાસ્ટ ડિકેડ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 1950 to 51 થી 2016 સુધીના તમને ડેટાસ તમને પ્રોવાઈડ કરેલા છે સેવિંગ રેટ છે it is mentioned in the form of percentage of GDP. આના બેઝિસ ઉપરથી આપણે એનાલિસિસ કરી શકીએ છીએ કે during the planning period 1950-51 to 2015-16 the figures of saving rate has been presented right as given in this table. On examining these figures we can present that આપણે કન્ક્લુડ કરી શકીએ છીએ પહેલું કન્ક્લુઝન છે સ્લો ઇન્ક્રીઝિંગ રેટ કેમ આપણે કીધું છે there is a slow increase in rate during this period 1950-51 to 2015-16 એટલે આપણે વાત કરીએ તો 65 years જેવું થયું 65 years ની વાત કરીએ તો figures indicates that there has been nominal increase in saving rates. બહુ બધો increase નથી પણ nominal increase છે saving rate ઉપર. In 1950 to 51, saving rate was કેટલોક છે 1950 to 51 માં saving rate તમને જોવા મળ્યો છે that is 8.9%. Right? Pachi, in 1950-51, the saving rate was 8.9% of the GDP on the point-to-point basis. It went up to kya sudhi poicho? So 32.3% of GDP in 2015-16. This means that there was increase in આપણે એમ કહી શકીએ કે આ બધામાં શું ઇન્ક્રીઝ કેટલું થયું તો 23.4 point in its during the period. Average annual rise last period. Average annual rise was less than 1% on point-to-point basis. આપણે આમ જોઈએ point to point basis તો 1% જેટલું જ એવરેજ રાઇઝ થયું છે રાઈટ ઓવરઓલ તમે જુઓ તો 23.4% 65 years માં ખાલી ઇન્ક્રીઝ થયું છે એટલે કહી શકીએ કે there was a slow increase in saving rate. Second છે saving rate was variable. દર વખતે તમે સેવિંગ રેટ શું જોવો છો ચેન્જીસમાં જોવો છો અલગ અલગ આંકડામાં જોવો છો એટલે શું કહે છો વેરિયેબલમાં જોવામાં આવે છે રાઈટ જેમ કે ડ્યુરિંગ 1950 to 51 સેવિંગ રેટ વોઝ કેટલો હતો તો 8.9%.
Gradually, it went up to 32.3% in 2010 and 11. But even then, it was not consistent. એક સરખો તમને વધારે જોવા નથી મળ્યો, રાઈટ? ક્યાં 8.9% અને ક્યાં 32.3%. કન્સિસ્ટન્ટ નથી જોયું કે ભાઈ બધામાં આટલા આટલા વર્ષનું ઇન્ક્રીઝ થાય છે સેવિંગ રેટ. In 2000 and 2001 it was કેટલું છે તો 23.7% and in the next year 2001 and 2 it reduced to ત્યારે તમને ઓછું જોવા મળ્યું, right? 2001 થી 2007 2008 માં તમને થોડુંક ઓછું જોવા મળ્યું હતું. Reduced to 23.7%. 23.7%. As per the latest estimate, saving rate has increased to 32.3% in 2010 and 11. શું કહે છે તો 2000 અને 2001 માં કેટલું છે તો 23 that 23.7%, રાઈટ? એટલે ઓછું ઇન્ક્રીઝ થયું છે આમાં. પેલા કેટલું હતું 23.1% ને આમાં 23.7%, એટલે માઇનર જેટલું, એટલે આમ કહી શકીએ કે એટલું બધું ઇન્ક્રીઝ નથી થયું, રાઈટ? કમ્પેર ટુ બધા અધર્સ, રાઈટ? એમાં માઇનર રિડક્શન તમને જોવા મળી છે. In India, saving is not always કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઇન્ડિયામાં બધું સેવિંગ્સ છે, તમે જેટલા પૈસા સેવ કરો છો એ બધા ઇન્વેસ્ટ નથી કરી દેતા, રાઈટ? એ જનરલ વાત છે. In India, there are three problems regarding savings. ત્રણ પ્રોબ્લેમ છે સેવિંગ્સ રિગાર્ડિંગ, રાઈટ? વેરી ફર્સ્ટ તમે કન્ક્લુડ કરી શકો છો ટુ રેઝ પ્રપોર્શન ઓફ સેવિંગ. પેલા તો સેવિંગ્સ એટલું બધું ઘણી વાર ભેગું પણ નથી થતું, તો ફર્સ્ટ ઇઝ પ્રોબ્લેમ રિગાર્ડિંગ સેવિંગ. Secondly, to divert this savings towards investment. આ બધા સેવિંગ્સ છે ને તમે શું કરો ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં કન્વર્ટ કરવા પડે. Thirdly, to create a pattern of savings into an investment. આ બધું સેવિંગ્સ તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં કન્વર્ટ કરતા નથી. That the rate of capital creation no is accelerated and rapid economic development is attained. હવે કેપિટલ ક્રિએશન કેને કહેવાય કે તમે ભાઈ કોઈ પણ સેવિંગ હોય એ સેવિંગ માંથી તમે પાછું ઇન્કમ જનરેટ કરી શકો. That process is known as capital creation, right? તો એ તમે એમાં જનરેટ ડાયરેક્ટલી કરી શકતા નથી. એટલે આપણે કહી શકીએ કે ટ્રેન્ડ્સ ઓફ સેવિંગ્સ રેટ ડ્યુરિંગ ધ લાસ્ટ ડિકેડ્સમાં બે કન્ક્લુઝન આપણે ડ્રો કરી શક્યા છે. ધેટ ઇઝ સ્લો ઇન્ક્રીઝિંગ સેવિંગ રેટ અને સેવિંગ રેટ વોઝ વેરિએબલ. બધામાં સેવિંગ રેટ કોન્સ્ટન્ટ નથી, બધામાં ચેન્જીસ તમને જોવા મળે છે. હવે causes of low saving rate. કયા કયા રીઝન્સ છે લો સેવિંગ રેટના? પહેલું છે લો પર કેપિટા ઇન્કમ. ડેવલપિંગ કન્ટ્રી જેમ કે ઇન્ડિયા, એનું નેશનલ ઇન્કમ કેવું છે બહુ ઓછું છે, રાઈટ? સામે પોપ્યુલેશન છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે હાઈ રેટ ઉપર, રાઈટ? પોપ્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ થાય છે એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે પર કેપિટા ઇન્કમ છે એ ઓછું છે. most of the people have low income. આપણે કન્ક્લુડ કરી શકીએ કે ભાઈ ડેવલપિંગ નેશન લાઈક ઇન્ડિયામાં પોપ્યુલેશન છે એનું ઇન્કમ છે કેવું છે ઓછું છે, અને એ લોકો પોતાની એટલે ઓછું છે ઇન્કમ લેવલ કે પોતાની બેઝિક નેસેસિટીઝ છે એ પણ સેટિસ્ફાઈડ કરી શકતા નથી. એટલે ઇટ ઇઝ નેચરલ ધેટ દે કેનોટ સેવ,
કારણ કે જરૂરિયાત જ પૂરી નથી થતી તો સેવિંગ્સ પણ થાય નહીં, રાઈટ? આ arrangement છે એ completely true નથી. In fact, people from developing as well as developed countries save from the income to some extent. થોડું ઘણું તો બચાવે જ છે. But their savings do not turn into investment. બધે બધી amount investment માં turn થતી નથી. India એવું country છે જેમાં disparity of income તમને જોવા મળે છે. Disparity of income and wealth is same. જેમાં rich people છે, રાઈટ, એ લોકોની કેપેસિટી છે વધારે સેવ કરવાની અને એ લોકો ઇન્વેસ્ટ કરે છે, whereas on the other hand poor people છે એની ઇન્કમની કેપેસિટી ઓછી હોય છે તો સેવિંગ્સ ઓછું થાય છે. સેકન્ડ છે luxurious and comfort of the rich and wealthy. In India there is disparity of income, right? એટલે rich people છે એ વધારે rich બનતા જાય છે, poor people છે એ વધારે poor બનતા જાય છે. rich people છે એ લોકોની પોતાની લાર્જ પાર્ટ ઓફ ઇન્કમ લક્ઝરિયસ લાઈફમાં સ્પેન્ડ કરે છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે રીચ પીપલ છે એ વધારે પડતું સેવ કરી શકતા નથી. નાઉ થર્ડ ઇઝ demonstrative efforts. Demonstrative efforts માં શું કહે છે? It has been found wealthy people spend more. શું કહે છે કે જેની પાસે પૈસા છે વધારે સ્પેન્ડ કરી શકે છે. Due to demonstrative effect, એ લોકોનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ અચીવ કરવા માટે એ લોકો શું કરશે? વધારેમાં વધારે સ્પેન્ડ કરશે અને એનો સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ને અચીવ કરશે અને એની નીડ્સ ને સેટિસ્ફાઈડ કરશે. ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ જેમ કે ઇન્ડિયામાં thousands of people visit developed countries every year, right? As a result, the people of the third world become aware of the high standard of living of people of developing countries. Next આવે છે saving in foreign countries. હવે ઘણા બધા એવા લોકો હોય છે કે પોતાનું સેવિંગ્સ પોતાની હોમ પ્રેમાઇસીસમાં નથી કરતું પણ બીજે ઇન્વેસ્ટ કરે છે, રાઈટ? સ્વિસ બેંકમાં એમાં તમે જુઓ છો ન્યૂઝમાં એ લોકો રાખે છે એની અમાઉન્ટ. તો તમારા નેશનનું ડેવલપમેન્ટ ઓછું થશે પણ અધર કન્ટ્રીઝ છે એનું ડેવલપમેન્ટ છે એ વધી જાય છે ડ્યુ ટુ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ એફર્ટ્સ. એટલે ઇન શોર્ટ આપણે એમ કહી શકીએ કે કોઈ પણ મની વિધિન ધી કન્ટ્રીમાં રિમેઇન કરે છે તો એની વેલ્યુ, its value is increased. In ordinary circumstances, if money remains within the country, its value goes down. Therefore, the certain amount of savings are deposited in foreign banks. તો તમે તમારા જ હોમ પ્રિમાઇસીસમાં રાખો તો એની વેલ્યુએશન છે એ ઓછી થઈ જાય તો તમે શું કરો છો? તમારું ફોરેન સ્ટાન્ડર્ડ અને સેવિંગ્સ ને બચાવવા માટે તમે સ્વિસ બેંક, ફોરેન બેંક્સ છે એમાં તમે તમારું ડિપોઝિટ કરો છો. એટલે સમ રીચ પીપલ deposits their money in foreign banks secretly. ઘણા લોકો આપણે વાત કરી સ્વિસ અકાઉન્ટમાં મૂકે છે secretly, right? And sometimes some savings thus moves into foreign securities અને પછી foreign securities માં મૂવ થાય છે. Thus in a country domestic savings remains low અને આના કારણે ડોમેસ્ટિક સેવિંગ્સ છે એ ઓછી થઈ જાય છે. એટલે હોમ પ્રેમાઇસીસમાં સેવિંગ્સ નથી થતી કારણ કે તમે ફોરેન બેંક્સમાં સેવિંગ્સ તમારી મૂકો છો. Next છે adverse conditions for growth of savings in public sector. In developing countries, people oppose buying of new taxes or rise in current rates of taxes to obtain the chance of new developing projects, right? ઘણા બધા countries-માં આ બધી વસ્તુ લાગુ પડે છે કે ગવર્મેન્ટ છે એને ટેક્સ પોલિસીઝમાં એમાં ચેન્જીસ નથી બહુ કરતા. શું કામ? કારણ કે અહીંયાના લોકોનું ડેવલપમેન્ટ થઈ શકે. એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટર્સ છે એમાં પણ ડેવલપમેન્ટ એ લોકો પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇન શોર્ટ, growth of saving in public sector ને બૂસ્ટ અપ કરવા માટે પણ ઘણા બધા એફર્ટ્સ લેવામાં આવે છે. જેમ કે farmers opposes taxes, રાઈટ? આ બધી એડવર્સ કન્ડિશન છે જે સેવિંગ્સ ને બૂસ્ટ કરવામાં હેલ્પ કરે છે, રાઈટ? પછી
big farmers have received many advantages, right? ઘણા બધા advantages for the process of economic development. In agricultural sectors, surpluses has gone up. ઘણા બધા surpluses છે એ વધી જાય છે, but it has not been used in productive manners. ઘણા બધા surplus labels છે કે ભાઈ surplus amount છે એ productive purpose માં use કરવામાં આવતી નથી. That is the biggest adverse condition of public sector. And thus, developing country like India in public sector, there is adverse conditions prevailing for the growth of savings. એટલે savings માં પણ એમાં તમને hindrance provide કરે છે. Okay, thank you. Have a nice time.